Çok teşekkür ediyorum Feyza. Herkese merhaba, günaydın. Feyza size daha önce de söylediği gibi sunumu İngilizce yapmak durumunda kalacağım. Aslında biraz da utanıyorum böyle olduğu için. Ama maalesef 10-15 yıldır İngilizce olarak eğitim aldım ve işimi de İngilizce olarak yaptığım için Türkçe konuşmak bazen zor geliyor çalışma Onu alanımda. söylemeyi unuttum. Evet, kusura bakmayın. Yani Sabancı'dan mezun oldu ve gitti ve hala orada. Bütün bilimsel hayatını, iş hayatını hep İngilizce yürüttü. Çok haklısın Sedef, ama şöyle yapabiliriz. Sorularımızı en azından Türkçe alabiliriz. Çünkü Türkçe anlıyorsun ama Türkçe-İngilizce karışık cevap verebilirsin. Tabii ki. Unutmadım Türkçeyi. Yok, hayır, unutmadım Türkçeyi. Tabii ki de soruları Türkçe cevaplayabiliriz, Türkçe alabiliriz. Arada eğer soru sormak isteyen olursa lütfen beni durdurun. Sorunuzu sorun. Sonuna kadar beklememize gerek yok. Ve bu fırsat için de teşekkür ediyorum tabii ki. Eğer ileride önüme daha sık böyle fırsatlar çıkarsa Türkçe'de sunum yapmayı öğreneceğimi umut ediyorum. So today's topic is what is in Horizon Europe for you? We'll shortly talk about what the components are of the Horizon Europe program. This is the new Horizon program that was launched in January 2021. These programs come in as 7-year programs. The previous one was called Horizon 2020, and the one before that was FP7. And then I will show you a little bit about how to navigate the portal itself to find information about the calls, how to search partners on the portal, and how to, see any call information and start submission at all. Because I've heard from Feyza that goes a little bit complicated, and you are correct. It was not intuitive for me as well at first. And finally, we'll close with talking about how you can establish partnerships, how you can develop yourself more as an international researcher, and make yourself visible in the European funding landscape. So to start with, I would like to tell you a little bit, why are we even talking about this? Why should you consider EU opportunities at all? So it's very important because these are very, very good opportunities. There is a lot of budget going into these calls. It is key to conducting excellent research and show yourself as a researcher, but also develop your skills further as an international researcher. It adds a lot to your professional success and to your track record, to your track record as a researcher. Once you win a European project or take part in the large European consortium project, you are publicly visible. And these partnerships raise new partnerships. People see you, people start coming to you. People know who you are. And establishing such a track record also helps you to acquire further funds because now people know that you can actually do what you say you will do because you have done it before. It broadens your network. It gives you opportunities for new collaborations and partnerships. And it positions you at a much higher level in the entire EU. So in that regard, I think even though you may find excellent local funding opportunities, it's important to take part in European or other international opportunities as well. Now, to talk about Turkey in the Horizon programs a little bit. So these are some statistics from the Horizon 2020 program, so the previous 7-year program. The success rate of Turkey is about 10%, which is quite normal. These are extremely competitive calls. Turkey is not an EU member country, of course, but it's associated to the Horizon program, so it can take part in Horizon-related projects, just like any other EU country. And there are 16 associated countries in total, and Turkey is ranked number 4 out of the 16. And this is a great ranking because the first 4 are actually Switzerland, Norway, and Israel. So Switzerland and Norway are just politically not EU and therefore are among the associated countries, and they are surely hard to compete with. The other 2 statistics that I would like to draw your attention to are the ERC projects and Marie Curie projects. So Turkey received in the last 7 years 25 ERC starting consolidated or advanced grants, totaling at
almost 35 million euros of income for Turkish researchers. And for Marie Curie, Turkey seems to have participated in 185 projects, bringing 31 million euros in Turkey through this program. So the chances are very reasonable. It's not much lower than any other EU country. There is no reason to be pessimistic about this or scare away from this. It's perfectly normal to take part in these projects, and I would definitely encourage you to do so. So this is just some information about Istanbul University itself. So there are several Turkish universities that have been taking part in these projects. Unfortunately, Istanbul University, no researcher from Istanbul University has received an ERC grant so far, but some researchers have been taking part in larger consortium projects and Marie Curie projects. So in the Horizon 2020 program, in this way, they brought 1.5 million euros in Turkey, and in the previous 7-year program, FP7, they brought 175 million. They were beneficiaries in 22 of these projects and coordinated 3 of them. And here on the right frame, you see just how much money these projects took from the program. I just highlighted the health domain for you, since your backgrounds are in this domain, and the Marie Curie program because it's not domain specific, and the chances are these are also health related. It happens very often. So also for your competitiveness within Turkey, I think it's important for you to consider to inform yourselves about these calls and to consider applying or taking part in this consortium. Now, to talk about the Horizon Europe program a little bit. The program is organized in 3 pillars and 1 overarching category. The first pillar is about excellence in science. So these are more fundamental, academically oriented projects, such as the ERC and the Marie Curie that we just talked about. The second pillar is for the large consortium projects that are organized in 6 clusters, one of which is health. And the third pillar is innovative Europe. So these are more for companies, small companies, spin-off initiatives, spin-off companies from academic research, more market-oriented, product development-oriented funds. And the overarching widening participation and strengthening the European research area is about trying to close the gap or narrow the gap at least between the more developed countries of Europe and the less developed countries of Europe, less advanced research and innovation-wise countries of Europe. And the special and nice thing about this overarching goal that you may want to take a look at is that these goals have to be coordinated by one of the lesser developed countries. So this will give you an opportunity also to show yourselves and jump forward a little bit. But these are not necessarily hardcore laboratory research projects. They have wider, broader, a bit bird's eye view goals, like improving education in general or research infrastructures in general and such. So obviously we will talk mostly about the first 2 pillars today. So this is the first pillar, excellent science. European Research Council is offering 5 different grant opportunities that I will talk a lot more about in the next few slides. The starting, consolidator, advanced, and synergy grants. The Marie Curie program also has various options for doctoral and postdoctoral research, as well as mobility across research institutes. And research infrastructures are typically very large projects to develop infrastructures that I will not focus on today, actually. So the ERC is a very good opportunity for researchers at all levels. There are different eligibility criteria for starting grants. You must have finished your PhD between 2 and 7 years ago. For consolidator, that's 7 and 12 years. And for advanced, there is no such limit. Starting, consolidator, and advanced are personal grants that are allocated to one researcher to conduct the research project that they proposed in the proposal. The funding amount is between 1.5 million and 2.5 million euros, plus a possibility of an additional 1 million euro for special equipment that may
be necessary. This is really rare. That happens really rarely, so I would not count on it, but it is possible if justified sufficiently. Project duration is typically 5 years. If your project is shorter, then the budget is also smaller pro rata. And as a researcher, a principal investigator of such a project, you are expected to allocate at least 50% of your time as a starting applicant, and that's 40% for a consolidated applicant, and that's 30% for an advanced applicant. The synergy grants are consortium grants in this program. They are for advanced principal investigators. They offer you 10 million euros plus 4 million for any large investments necessary. Project duration is 6 years, and each PI is expected to allocate at least 30% of their times to the project. Starting, consolidated, and advanced grants are already quite competitive, and the synergy grant is extremely competitive. The researchers are expected to be really the biggest hotshots in their domains and fields. So that's just something to keep in mind. As I mentioned, aside from the synergy, the other 3 are personal grants that are given to a researcher, but of course, no researcher can conduct an entire research project of 1.5 million euros on their own. So you are certainly expected to have collaborators that will support you in this process, but you cannot have official partnerships and allocate budget for them. You can buy services, but usually these collaborations are with your mentors, old supervisors, or your peers that will help you out in smaller ways, like sharing their very novel or very specific optimized protocol or a data set and such. They cannot be allocated money through the project. Yes. So the ERC proposals are composed of 2 parts, Part B1 and Part B2. In addition to a budget justification section and an abstract of 2,000 characters. So both parts are, so Part B1 and Part B2 are written separately, but they are submitted together at the time of the deadline. So both have to be complete. Part B1 is a 5-page mini proposal with your CV and track record narrative. Here, you talk about more the overarching goals, some methodology, but not too much detail about your project. And Part B2 is a 14-page full proposal that really details what's available right now, what your objectives are, and even more details about your technical details about your methodology and the methods and techniques you are using. The major evaluation criteria for this are the potential impact of your project, how groundbreaking it is, whether it's high risk, high gain, how feasible it is, and you as the principal investigator. So when we talk about potential impact, you need to really address an important challenge. You need to be solving an important, urgent, pressing problem that is persistent in the scientific world you are in. And your solutions, your project, the end results of your project, they need to be innovative and novel. And they need to connect different dots, ideally, interdisciplinarity or cross-disciplinarity. So you shouldn't be working in silos. You shouldn't be staying in your own bubble. And by high risk, high gain, what's meant is that it shouldn't be unrealistically designed, but there still should be a high chance that you may not achieve all of your objectives. And why is that so? You need to explain. And now that it's explained that it's high risk, why is it worth taking for you as a researcher and for the European Union as the party that's spending public money to support you in your research? So the gains should be justifiable for the risk that's being taken, but it should still remain feasible. That's what I meant by not being unrealistic. It should be feasible within your capabilities as a researcher and your experiences and expertise and resources available to you. So that also includes the budget. So can it be done with 1.5 million euros? Can it be done within 5 years? Can it be done based on your background?
That's what's being assessed by the evaluators. So here, of course, your track record also feeds into the feasibility aspect of the project. So you can explain in the part B1 section when you are narrating your track record, what kind of expertise, education, experiences, whatever you have, makes it believable that you can pull this research off. They will also assess your creativity and independence. So something that's been never done before, or something that's been never applied to that specific field or domain before. And independence, that can go in a different way that we are not entirely supportive of. So some evaluators see independence solely as number of publications without a supervisor being present, like your PhD supervisor. And sometimes that becomes tricky for some researchers, especially in the health domain. Publications are slow. It takes years, and mostly your work from PhD from 5-6 years ago gets published at the time you are applying for an ERC starting or consolidator grant. But it's important then when you are listing your key outputs, you are allowed to list 5 or 10 key outputs, 5 for starting, 10 for consolidator and advanced. It's important to list predominantly the ones that you have published independently, so without a supervisor present in the list of authors. Sedef, I have a question, sorry. So talking about high risk and high gain, can you describe, can we describe high risk as taking part in like in a work package that's outside of your expertise? Like I'm a geneticist, but I have an aspect like an immunological part in my project, and I need a researcher that's going to help me, but also like how am I going to describe that so that I'm involved, but I will get help from someone outside my expertise to complete my project? So it depends on the form of the help you are getting. So you can say, I'm a geneticist, I don't have direct experience with immunological studies, but I'm going to hire a postdoc that has this background, for instance, because you are going to be hiring postdocs and PhD students with this grant. So you can close that gap through the expertise you are going to hire in the project. And that's considered a risk, right? Like a risk to complete also. Or so, are you talking about risk of like, what, like I couldn't get, like that's... Yeah, so your example is more of a feasibility example, actually, closing that gap. So a high risk, high gain is, so you are setting your ambitions, you are setting your goals, and these are like really ambitious. So it's not like your everyday life. It's not routine work. It's not something you have done before, but you can do it. You have the capacity to do it. You are hardworking. You have done good stuff before, etc. So people can trust you with that. But it's rather new to you, but not as new as starting a complete different research domain on your own, especially as a starting grant. So it is all, you have to see it in perspective also. So the risks we talk about, risks and gains we talk about as a result of an advanced project is different than those as a result of a starting project. Yes, okay, we are moving on. So during the evaluation process, both, as I mentioned before, both parts are submitted together before the deadline. Part B1 is first evaluated by panel members. So these are non-expert scientists, but they are scientists nonetheless. So do not underestimate them, give them the information necessary. If part B1 gets a score of an A, so you can get A, B, or C. If the part B1 gets the score of an A, the part B2 is evaluated then by panel members and peer reviewers. So these are the expert scientists, just like the ones that are reviewing your manuscripts for publication. So they can be very, very critical as well. But if your part B1 gets a B or a C, then you have to wait for 1 or 2 years respectively to submit again. So it is important not to just go for a very close by deadline, just see what happens, because you will lose your chances. Work on it very carefully, be sure of yourself, do your best at every step of the way. Otherwise you will lose time. So what I can tell you a little bit as tips and tricks to start off, if you are
considering even remotely to go for any of the ERC calls, try to see if you can ask some of your colleagues if they would be willing to share their successful proposals with you, so that you can see what it looks like at least, or what kind of aspects they've covered well and what kind of evaluation results they received. Discuss your project idea with your peers and mentors so that you can perfect it, really fine tune it. Don't miss any major gaps, because when it comes to our own research, we often have tunnel vision, and sometimes we miss the most obvious things. You can browse the ERC website to see the awarded projects in your domain, in all domains. There are filters. You can select years, you can select panels, you can select geographical locations, and that's how you can identify successful researchers in ERC applications, and you can contact them and ask very nicely for their proposals. Often people that have been awarded these 5-6 years ago, they won't mind. It's not, I mean, it's always confidential, but their project is already ending, so they may not mind. When you are submitting an ERC proposal, you choose a panel and then some keywords. This is important. Choose wisely. Sometimes you may think that you match well with 2 domains. It is fine. It's a bit risky. Then you have to explain why you choose 2 panels. And then you get reviewers from both panels, which can muddy the waters, so to speak, when it comes to evaluation. So my suggestion would be try to choose 1 panel if possible, and choose your keywords wisely as well, because this is what determines who is going to read your proposal, and it's very important. So keywords are not about what your proposal is about necessarily, but it's about who should read your proposal. So choose your keywords with that in mind, what kind of expertise the person reading should have, specific expertise. Just like the awarded proposals, proposal abstracts, the profiles of panel members from previous rounds is also publicly available on the website. So you can scroll through that and have an idea of who will be reading your proposal. A lot of the times in 2 consecutive rounds, panel members overlap a lot. So you may have a very good idea of who will be reading your proposals, as in terms of panel members, not the peer reviewers. And also for ERC, it's publicly available, just a PDF document, just like the work program, what the reviewers receive as instructions. So you can also read that. It's not very different from what you get in the work program, but you can read that to see what the evaluators will be looking at, what kind of keywords or buzzwords you can use in your proposal, to steer them towards the right direction in terms of evaluation criteria. Finally, if you are wondering whether you are eligible or for which calls you are eligible, you can visit this website. I can share my slides with you later and you can circulate them, Faiza. You can visit this website and then fill in your promotion date, your PhD award date, and if you are female, how many kids you have had, because it adds to the eligibility criteria, and then you can see which calls you are eligible for in the next 5 years. That's quite useful. So a little bit about Pillar 2. I will focus less on it. I thought ERC was the most relevant opportunity for you, so I wanted to talk about that most. So Pillar 2 is about global challenges and European industrial competitiveness. As I mentioned before, there are 6 clusters in this pillar. So what does that mean? The calls are organized in clusters. In each cluster, there are destinations or missions. And under each destination and mission, there are calls. Every call is either a research and innovation action, so RIA here, or in innovation action, so IA, or CSA, as coordination and support action. Research and innovation actions are more fundamental research oriented. So if you know anything about technology readiness levels, it can start from concept formation to sort of prototype levels. Innovation actions are more closer to an end product. So they need to be demonstrated in a relevant environment that they work at the end of the project, for instance. Coordination and support actions are softer projects with smaller budgets. They don't require research or innovation. They are more policy-oriented consortia.
which may or may not be interesting, but if you want to play a role in the development of the next Horizon program, for instance, if you want to play a role and impact the setting priorities in these European funding strategies, then you can consider taking part in one of those. So to talk about the health cluster, the others are probably not very relevant here. The health cluster has 6 destinations. I'm not going to read them out all. In addition to these 6 destinations, there is one mission, cancer. So the program, so this is a bit of a sidetrack, the missions, they are not a part of the destinations. They have set a few missions that are very urgent to solve. Everything is urgent, but these are especially urgent. And for the health domain, that's cancer. So the European Union wants that by 2030, more than 3 million lives are saved, or cancer patients are living longer and better. So with that in mind, they have set 4 objectives: understanding cancer, prevention and early detection, diagnosis and treatment, and quality of life for patients and their families. So each destination has their own list of goals underneath, and each mission, in this case just cancer, has its own goals underneath. I will talk a little bit more about how to understand this system when we are going through the portal stuff. Now just to cover the 3rd pillar, this is the European Innovation Council. As I mentioned before, these are more for companies, product development oriented, commercially oriented, but there are still 2 calls in here that may be relevant for you. For researchers, the EIC Pathfinder and EIC Transition. Pathfinder is a really fundamental level research program that offers 3 to 4 million euros per project. It's also consortium projects. Minimum 3 partners from 3 eligible countries are necessary. You can just have any topic, but there are also specific challenges, one of which is cardiogenomics, which may be relevant and you may want to look into it. Here you can partner with other researchers, but also other companies. The research itself is fundamental, but there needs to be an end product in mind while constructing a project like this. The next is transition. So that's typically followed by an existing Pathfinder project. So you don't start scratch here. So that builds on on the previous Pathfinder project, but you don't have to go with the same partners. You can form a completely new consortium here. Also here you can write a project about any topic in any domain, but one of the potentially relevant challenges for this group of people is the RNA-based therapies and diagnostics for complex or rare genetic diseases, for instance. These change every year, so it's important to keep track of this if you are interested. And finally, the widening that I mentioned, the overarching a program that aims to narrow the gap between parts of Europe in research and innovation. So the yellow countries are the associated countries that are considered widening countries. The green ones are EU countries that are also considered widening countries. So one of these countries needs to be coordinating these actions. But other European countries can also participate. I will not focus on this further. So in summary, whichever call or program you choose, the keywords are scientific and technological breakthrough, innovation, novelty, gains, risks, etc., and scientific, economic or societal impact. So these need to be very clear from the proposal you are writing. So you need to have a very clear idea of these before you even start writing anything. So I will quickly go through the portal just because I was asked to. There are some screenshots here. This is gonna go fast, but stop me and ask me if you have any questions. So when you go to the portal, it used to be called the ECAS portal, but now I see that it's called the Sedia portal. So apologies for that. To reach any funding related information, you need to hit this search funding and tenders arrow here and choose the first option, which takes you to
this page, funding and tenders page. And here in the left frame, are you seeing my mouse cursor? No, right? Yes. Oh, great. Yeah. Okay. So here in the left frame, you see that you can type in keywords. You can choose whether it's a grant or a tender, is it forthcoming, open, closed, etc. And then you can further filter per program. So if I click here, it will show whether it's Horizon Europe, Horizon 2020, FP7 is irrelevant now, so it's not in the list. You can choose a program. So each of the pillars I just talked about is in there as filterable by call, by grants, etc. So you can do whatever you are looking for, you can type in here. So here I chose the Horizon Europe program, so 2021, 2027. I chose the health cluster, and I chose the cancer mission. And now I have 4 calls. It's a very meager list, but still, because the new work program is not out yet. So let's say we are interested in this call, develop new methods and technologies for cancer screening and early detection. What is this? What kind of information are we getting already from this? So when I zoom in to that selection, I already see a few things that I can see. So this is the call identifier. I will tell you what this stands for. So I already see that it's a research and innovation action, which means it's of course these are all consortium projects, but it's a low TRL level. So I can start with fundamental research, and that's okay. And I'm not expected to go much further, such as developing a project, product. I see the opening date of the call and the deadline of the call, and I see that it's a single stage call. A lot of calls are single stage, some are two stage. Two stage has 2 deadlines. You first submit a 10-page proposal, it gets evaluated, and then if you are invited, you will write the full proposal, which is about 45 pages. In this program. So you already see this in the title section. So the call identifier is, I find it important to understand because it's very complicated to keep these in your mind, but if you understand what they stand for, it will make more sense. And when you see an identifier, you will at least know what it's about. It starts with the name of the program, Horizon, and then it tells you whether it's a mission or a destination. So this is a mission. And 2021 has nothing to do with the deadline, call opening date, or deadline. This is all over the place, but it actually stands for which year's budget is this project going to take money from. So it's not necessarily relevant to you, but it's how they constructed this identifier. And then you see the mission name. So if it was a destination, it would be destination name, and the call number 2-1. If this was a destination, for instance, I have an example of that here as well. You see that the mission is now the destination, cluster name, sorry, not the destination, but the cluster name, health. And then we had the destination name, staying healthy. It was one of the destinations I listed earlier. So this is what this means. And then you can click on one of these titles and then go into the call page. So you see the topic ID, call identifier, and the title. And here you can already see the partner search announcements on the left frame. If you are looking for partners, or if you want to participate in one of these calls and want to offer your expertise, you can go here. You see there are 123 people that are looking for expertise or offering their expertise for this particular call. And then when you click on that, you see who, what, where, etc. So you can either post here, or you can see if there's anyone that you would like to work with in here, and then you can contact them through this portal. The other parts are the topic descriptions. So topic description and the mission description or destination description. It's very important to read this very carefully because these are very top-down calls. They tell you exactly what they want you to achieve. You just have to tell them why, how and why, how you will achieve it and why you chose to achieve it in this way. And sometimes they say, your project has to contribute to all of the following expected outcomes. So you need to cover all 3 of these bullet points to get a good score and get the funding. And then proposal should address all of the following. Again, all 4 bullet points you have to address, and you have to very clearly describe how you are addressing each and every one of them. And then you can also read the destination. You should also read the destination text here.
and then also see what are the more overarching goals of the program are and how you are addressing those as well. How your project is a good match to this whole thing. Sometimes it says contributing to several of the following expected outcomes. So the more the merrier, but then it doesn't have to be 100%. Similarly, several of the following areas. Again, you have to tell in your proposal which ones, how, etc. But you don't have to cover 100%. But if another project will cover more of these, they will have better chances. So aiming for all is still better, I would say. As I said, destination texts also have more overarching impacts that you should keep in mind. So overall, I told you all of this because it's very important to have a good fit between the call and your project. So it's important to read the call and destination mission texts carefully. Make sure to address all or as many as possible of the bullet points in the call text. Be very explicit and clear in describing how you are addressing these bullet points. And if you don't like the portal, you can download the work program as a PDF and go through it yourself. It is at least a 200-page document. In some clusters, it reaches 700-800 pages. But, you know, it's nice to have. So just a few closing remarks from my side. So none of these projects or none of the research at all is possible without partnerships and collaborations. So it's very important to build a good, strong network. And today I'm here to advocate for international networks through European funding programs. So we are talking about building an international network. So how I suggest you can do this is by participating in events, webinars, lectures, conferences, networking events, whatever. But while participating in these events, you can also choose to play an active role. You can chair sessions, you can volunteer in the organizing committee, you can choose to speak at sessions. If you can join workshops, more interactive workshops, so that you are visible, you put yourself out there and people start knowing you. And lastly, I think that's not a very well-known call, but you can consider joining a cost action project. Now, cost action projects are another part of Horizon Europe program. They are their own program, European Cooperation in Science and Technology. They are not research-oriented, they are networking-oriented. The budgets are rather small. They only pay for going to meetings. So they pay for accommodation, food, and venues, and travel costs, and etc. For a few years. But you get to know a lot of people, and you set the stage for future partnerships through these actions. And they say also in their website that follow-up proposals from cost actions have a much better success rate. Cost actions have gender-related and geography-related rules, so it really needs to be almost 50-50, as near as possible to 50-50 male-female, 50-50, widening countries versus non-widening countries, so lesser developed or more developed, etc. European countries, and then also near 50-50 early stage careers versus more senior researchers. So it really is trying to flatten the research landscape in Europe. And if a cost action is awarded, you can still apply for it. So you can go to the website, you can browse all the awarded projects. And I believe within the first year of the project being awarded, you can still apply through the portal if you want to participate in the project. So I think it's a very nice opportunity for everyone, this one. I did browse the TÜBİTAK website a little bit, and I found out that there is a lot of support available to applicants in Turkey. They are organizing a lot of events, information sessions, but also writing camps for Horizon Europe applicants for different programs. So I would suggest to keep an eye on this and also participate in these events. Familiarize yourself with what's happening, why, when, etc. And also, if you do apply for a project and you get scored above the threshold, but just not high enough to get the funding, you can still get an award from TÜBİTAK, which is also very nice. And all of these things add to your track record as well. It may not feel like a big deal to get 15,000 liras from TÜBİTAK, but this is one way to build your profile as a researcher as well. So
just some bullet points on the groundwork to become a player in the EU landing landscape. So what I've told you so far pretty much is to make time to participate in events and share your research yourself with the world. So do not stay in your bubble. Be informed about the ongoing initiatives in your domain and make contact with them. A lot of awarded Horizon projects, consortia, they have websites, they have social media accounts that you can follow, you can interact with them. Maybe they are giving webinars, workshops that you can participate in. And this is how you can get to know them, and they can get to know you, and open the path to future collaborations and partnerships. And most importantly, be aware that preparing a grant application takes time. Give your research ideas the time and effort they deserve. Don't do last minute recycling of old projects. Think carefully and thoroughly. And this is a full-time job for a couple of months. It's not something you should be doing on the side. It really requires focus and attention. So, keep that in mind as well. So that was it from me today. I would be happy to answer any questions if you have some. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Soruları Türkçe'de alabiliyoruz. O yüzden lütfen buyurun. Hazır Sedef'i yakalamışken. Çok teşekkürler Sedef. Ben ara sıra girip çıktım. Gene kusura bakmayın. Burada olunca öyle oluyor ama öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunumdu. Baykuş da böyle çok kötü bakıyor bana. Şeyi merak ettim. Yani yazmak hakikaten çok zor. Dediğin gibi son 2 ay böyle ayırmak gerekiyor. Ona bir konsantre olup onunla yaşamak ve yazmak lazım. Bu da bizim, hani ben de dahil yapamadığımız, zorlandığımız noktalardan bir tanesi. Bunun için yani bir önereceğim bir şey var mı bu işin içinde biri olaraktan, onu sormak istiyorum. Bir de herhangi bir istatistik var mı? Türkiye'den kaç başvuru var? Ne kadar olmuş? Ne kadar oluyor? Hani bir istatistiksel olarak başarımız var mı diye merak ettim. Belki gösterdin, kaçırmış olabilirim. Teşekkür ederim. Hemen dönüyorum. Evet. Şimdi ilk sorunuza cevaben o konuda biraz aktivist olmak gerekiyor, korkarım ki. Bizim üniversitemizde en azından kim başlattı bilmiyorum. Ben bir senedir oradayım, aşağı yukarı, daha da olmadı bile ama bazı fakülteler ERC programına başvuracak araştırmacılara zaman veriyorlar. Yani işte öğretim şeylerini derslerini kısıyorlar vesaire. Hani onlara biraz zaman ayırma şansı tanıyorlar. Ama bu da yeni gelişen bir şey. Birçok insan maalesef akşamları, hafta sonları vesaire yine de öyle oluyor ama hani orada bir saat, burada bir saat şeklinde yazılmıyor maalesef projeler. Gerçekten en az 4-5 saatlik bloklar ayırmak gerekiyor. Eğer sizin öyle bir bağımsızlığınız varsa, hani kendi derslerinizi biraz hani daha az tutacak bir süreliğine falan gibi, onu tavsiye edebilirim. Eğer hani ama birkaç kişi fakülteden bunu talep ederse eninde sonunda olabilecek bir şey, olamayacak bir şey değil hani aslında. Ama zaman alacaktır. Hemen yarın olabilecek bir şey değil sanıyorum ki. Evet, belki iyi bir grup kurup o gruba hani biraz daha müsamahalı davranıp işte hocalarla birlikte yazmalarını sağlamak belki olabilir ama. Evet. Tabii yani fakültenizin duruşu ne? Tabii o da önemli. Evet. Peki. Fakülteniz de önem veriyorsa buna. Evet. Türkiye istatistikleri hakkında da şöyle bir... Buyurun. Türkiye istatistikleriyle ilgili de şöyle bir slide vardı. Türkiye Avrupa Birliği üyesi değil, associated ülkeler arasında 4. sırada yer alıyor. Bunun da sebebi ilk 2 sıranın işte İsviçre ve Norveç olması. Tabii onlar da resmi olarak Avrupa Birliği olmadığı için. Dolayısıyla Türkiye aslında çok iyi durumda Avrupa Birliği projeleri konusunda. İşte son 7 yılda 25 tane araştırmacı ERC almış. Marie Curie'lere katılmışlar vesaire. Hani 60-65 milyon euro gelmiş Türkiye'ye son 7 yılda bu program aracılığıyla. Dolayısıyla hani hiç fena değil aslında. İstanbul Üniversitesi'nde çok popüler olmadığını hani anladım
portala bakınca, bu istatistiklere bakınca aldığınız gibi 11, hani son 14 yılda 22 proje, yani son 7 yılda 11, ondan önceki 7 yılda 11 projeye dahil olunmuş. Genellikle partner olarak. Koordinatör olmak zor. O konuda hani bir şey diyemeyeceğim. Evet, Çok biliyorum. çok kuvvetli bir profil gerekiyor onun için. Evet. Ve kaynak gerekiyor. Ama konsorsiyumlara dahil olmak projelerde aslında daha yapılabilecek bir şey. Evet. Tamamen Tabii network ondan meselesi. başlamak belki bir tabii tecrübe olacak. Hayır, mesele şu ki, eğer siz uluslararası ortamda kendinizi tanıtacak işler yapmazsanız kimse size gelip lütfen benim partnerim ol demiyor bu projeler. Diyemiyorlar, bilemiyorlar, bilmiyorlar. Hani siz kendinizi ne konuda öne çıkarmak istiyorsanız o konuda daha aktif, daha farklı işlerle uğraşıp bir şekilde görünür olmak gerekiyor. Doğru. Peki, çok teşekkür ederim. Rica Sedefciğim, chatte bir tane soru var. Okuyabiliyor musun? Görebiliyor musun? Okuyorum. Vize çıkmadı tabii, evet. O konuda hiç bir bilgim yok maalesef. Bir şey söyleyemeyeceğim. Son zamanlarda olduysa, özellikle korona falan sırasında konsolosluk biraz kapatıp gitmiş durumdalar anladığım kadarıyla. Vize işleri zor oluyor. O konuda üniversitelerin öğrenci ofislerinin yardımcı olması gerekiyor, siz olabilmesi gerekiyor. Hani en azından bizim üniversitemizde öyle bir uluslararası öğrenci ofisi var. Onlar ellerinden geleni yapıyorlar. Vize, işte accommodation, kalacak yer vesaire bulmak konusunda. Ama maalesef sorunuza kesin bir cevabım yok. Bizde de var esasında uluslararası bölüm ve gayet aktif de çalışıyorlar. Bilmiyorum, Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrencisi olarak bizim İstanbul Üniversitesi'nden belki yardım alırsın. Ne yaptığını bilmiyorum, şu anda okuduğum için cevap vermek istedim. Yani Fransa'daki sizi misafir edecek üniversitenin yapabilmesi lazım, bunu Oradan zorlayabilmesi lazım yazıları aslında. gelmesi lazım. Buradakiler de yardımcı oluyorlar ama uluslararası iyi çalışıyor öğrenci birimi diyebilirim. Öğrenci Senin vizen. Yeditepe'nin ise Yeditepe çözecek onu. Biz bir şey yapamıyoruz o zaman. Tamam. Kolay Tabii, gelsin. evet, sıkıntılı, yazık. Evet. Evet, bir sorumuz daha vardı. Vuslat Hoca burada mı? Sözü ona bırakacağım. Evet. Merhabalar, çok teşekkür ediyorum sunumunuz için. Şimdi benimki de biraz spesifik olacak ama ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu Avrupa Birliği projelerinin hepsi için görünür olmak için bir sürü projeye katılmak gerekiyor. Ve bizim de son bir 5 senedir falan maalesef hiçbirisi kabul edilmedi. En sonuncusu da bir partner olarak gene giriyoruz bunlara. Doctoral Network programına katılmıştık. O çok önemliydi aslında. Bir 7 ülke falan bir araya geldik. Şu anda geçen hafta açıklandı Cuma günü. Puan da 87,5 gibi bir şey. Aslında çok kötü değilmiş. Ama zannediyorum ki 90 ile 100 arasındaki proje sayıları fazla olduğu için ve onlar da iyi olduğu için böyle biz geriye düştük. Ama bu şuna karar vermiştik. Doğru mu diye sormak istiyorum. Yine revize edip hakem önerileri doğrultusunda tekrar başvurmak mümkün müdür? Bu konuda hani aynı hakeme mi gider? Kişiler buna ne derler bunu bilmiyoruz ama bir şekilde bunu yapmayı istiyoruz. Bu bir. İkincisi, İstanbul Üniversitesi'nin ya da Türkiye'nin bazı Avrupa Birliği projeleri için politikaları çok belli değil aslında. Mesela bizden istenen şunlar vardı. İşte Gender Diversity programınız var mı diye sordular üniversitenizin. Bu bizde böyle bir şey yok ama ben bir hocayla konuştuğumda bizim bilimsel araştırma projelerine bunu yapacaklarını söylediler. İkincisi de mesela değişik şeyler sorulabiliyor. Bunları toparlamak çok zor oluyor. Hani laboratuvarda nelere dikkat ediyorsunuz? İşte sizin iklim ya da çevreyle ilgili şeyleriniz nelerdir gibi de farklı istekleri oluyor. Bu konularda neler yapmak gerekiyor? Hı hı. Şimdi en son Türkiye'nin de ona dahil olması lazım. Horizon programı en son Gender Equality Plan diye bir şey çıkardı, bir gereklilik çıkardı. Her enstitünün projeleri dahil olmadan önce 2020'den itibaren yapılan
Türkçe? Submit edilen yani başvurulan bütün projelerin gender equality planı olması gerekiyor. Enstitülerin yani organizasyonların. Onu yapmanızda fayda var. Eğer enstitünüz yapmadıysa ya da İstanbul Üniversitesi yapmadıysa yapmış olması gerektiğini düşünüyorum. Orada da zaten onu portalda yani başvuru sırasında evet diye işaretliyorsunuz. Sorun olmuyor. Ama projenin içinde de template şeyler ayırmış, başlıklar ayırmış. Hani proje dahilinde gender diversity nasıl ayarlayacaksınız falan diye orada da işte anlatmanız gerekiyor. Yani projeye alınacak doktora öğrencileri işte dikkat edeceğiz öyle olmasına şöyle olmasına falan diye öyle bir insan kaynakları planı gibi ufak bir şey yapılması icap ediyor orada. Tekrar başvuruyla ilgili diğer sorunuzun diğer kısmı da iklim değişikliğiyle ilgili falandı. Şimdi Avrupa'nın birkaç tane şeyi var. Sustainable Development Goals çıkarlar 6 tane. Projelerde yine bir başlık altında şey istiyorlar. Her ne yapıyorsanız bu 6 Sustainable Development Goal'a karşı gelmemesi, o amaçlara zarar vermemesi gerekiyor yaptığınız için. Siz çok sustainable oriented bir projede yazmış olsanız bir tanesini, iki tanesini bir şeyler yapıyorsunuzdur. Diğer 4'üne zarar veriyorsunuzdur belki bir şekilde vesaire falan. Onun bir argümanını çıkarmak gerekiyor işte. Projede bunlara zarar verecek bir şey yok diye. Ama bu hani eğer ilgiliyse yani alakası da olmayabilir projenizin. Onda alakası yok diye de yazabilirsiniz dolayısıyla. O da onunla ilgili bir bölüm. Şeyde var. Yeni template'larda açıklaması da vardır. Bu şekilde bu iki şeyinde gender diversity'inde hani do no harm principle diye geçiyor bu sustainable development goal'lara zarar vermeyecek şekilde proje oluşturmak. O sorunun o kısmı. Yeniden başvurma konusunda da mutlaka yeniden başvurun. Marie Curie'de özellikle bir limit olduğunu zannetmiyorum. Bu domain spesifik bir durum. Health yani sağlık projeleri inanılmaz rekabet alıyor. Dolayısıyla çıkan projeler 96-97 falan almış oluyor. Yani 93-94 alan da parayı alamıyor. İnanılmaz bir rekabet var. Ama tekrar deneyebilirsiniz. Şeylere göre, aldığınız değerlendirme yorumlarına göre projeyi geliştirmeye devam edebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Çoğu proje zaten o tek seferde almak zor. Cevaplayabildim mi sorularınızı yeterli? Yeterli. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Başka soru var mı acaba? Ben şeyi soracağım aslında. Bu Brexit'ten sonra İngiltere'nin durumu ne oldu Sedef? Partner olabiliyorlar galiba değil mi hala? Olabiliyorlar. İngiltere'de Türkiye gibi associated country olarak girecek. Şu anda 16 tane var diyor ya slide'da. İşte İngiltere ile beraber 17 olacak ama bir türlü onların anlaşmaları tamamlanamadı. Pazarlık üzerine pazarlık çıkarıyorlar. Dolayısıyla şu anda hala olabilirler. Mesela büyük bir Horizon Consortium projesine ya da Marie Curie'ye. Yıl sonuna kadar zaten 7 ay falan sürüyor. Şimdi bugün projeyi başvurusunu göndersen 7 ay sonra ancak cevabını alıyorsun ve hani kontrat imzalamalar falan başlıyor. O zamana kadar association'ları tamamlanacak diyorlar. Tamamlanmazsa da onları beneficiary yerine associated partner olarak yazıyorlar. Yani işte projeden direkt para almıyor da İngiltere hükümeti karşılıyor onların parasını diye bir garanti verdiler. O şekilde dahil olabiliyor. Ama bunlara sürekli bakmak, haberleri takip etmek falan gerekiyor. Evet. Marie Curie'de daha bir sıkıntı olabilir. Çünkü onlar direkt doktor öğrencisi başına para veriyorlar. O konuda çok emin değilim. Ama Horizon Pillar 2 çağrılarında biliyorum ki çözüm böyle oluyor. Çok teşekkürler. Tabii komplike bir durum ama teşekkür ederim. Tamamen politik bir durum. Evet, aynen. Başka soru var mıdır acaba? Ben chatten de baktım. Yeni bir soru göremedim. Yani kulağımız dolmuş danışma şirketleriyle ilgili. Evet. Böyle şirketler olduğundan bahsetmiş. Danışma şirketleriyle ilgili bir şey var. Türkiye'de de var. Tam bilmiyorum hangisi ne yapıyor falan ama ikinci Gündür Hanım'ın sorusuna hitaben bu. Hani zaman bulamıyoruz dediğiniz için söylüyorum.
fakülteden böyle bir bütçe de talep edebilirsiniz. Hani zamanın yanı sıra bari en azından yardım alacak bir bütçemiz olursa hani bari projemizi okusunlar, tavsiye versinler. Hani yazdırmak değil de yani hani böyle bir destek de talep edebilirsiniz. Yani opsiyon olarak. Sizde böyle şirketler var mı İngiltere'de, yoksa üniversite ya da kurumlar içerisinde bürolar hani yardımcı olan? Var. Yani Var. ben Hollanda'da öyle bir şirkette çalıştım 3 sene üniversiteye geçmeden önce. Üniversitenin kendi şeyi de var. Biz 6 kişilik bir takımız. İşte araştırmacıların başvurularını okuyup ona göre şey yapan, geri bildirim verip işte şey yapmaya çalışan, geliştirmeye daha çok çalışan. Ama tabii 6 kişi bütün üniversiteye yetmiyor. Bazı çok büyük projeler var. Mesela lokal Hollanda'nın kendi fonları var. 20 milyon euro. 10 yıl süren projeler falan var. Bu ERC Advanced ayarında. Onlar için üniversite bütçe çıkarıyor. Mesela diyor ki 4 kişinin başvurmasına izin veriyorum. Sen başvuracaksın. Size de işte 50'şer bin euro veriyorum. Gidin yardım alın. Ne yapıyorsanız yapın. Bu parayı getirin şeklinden. Çünkü 20 milyonun ucunda 20 milyon olunca 50 bin euro hani şey yapmak, yatırım yapmak demek ki mantıklı gelmiş bir şekilde hesaplamışlardır. Öyle bir yaklaşım var bazı projeler için ama her proje için değil. Evet. Ben şey düşünüyorum bunları dinleyince, şimdi İstanbul Üniversitesi'nde böyle meraklı birkaç hoca ya da bir grup kurup İstanbul Üniversitesi'nin buna bir kere önem vermesi lazım. Sonra bu grubun gidip yazabilecek kapasitesi olan kişilere eğitim verip onları desteklemesi lazım. Yoksa bizlerin böyle bir iki kişinin isteğiyle bu işler biraz zor olacak gibi gözüküyor ama gene de tabii yılmamak da lazım. Ama hocam ben de aklıma şu Tabii geldi. siz Çok Enstitüde de pardon. olabilir ama arkanda üniversiteyi hissetmek lazım. Yani biz TÜBİTAK 1001 bile alamıyoruz. Öyle bir durumdayız Sedef. Ne diyeyim? Zor yürüyor işler yani çok. Ben de şunu diyecektim hocam. Dediğiniz çok mantıklı ama o aklıma şöyle bir soru getirdi. Bir konsorsiyuma mesela İstanbul Üniversitesi olarak girebilmek için yani İstanbul Üniversitesi'nden maksimum kaç kişi dahil olabiliyor? Böyle bir kısıtlama var mı? Nasıl, ne açıdan kısıtlama anlamadım. Yani mesela İstanbul Üniversitesi olarak şimdi ben bir konsorsiyuma dahil olacağım, partner olacağım. Ama feyza olarak mı dahil oluyorum yoksa İstanbul Üniversitesi'nden işte 6 öğretim üyesiyiz diye girebiliyor muyuz? Böyle bir yani limitasyon var mı bu kişi sayısında? Bence limitasyon yok diye biliyorum ama belki Sedef daha iyi cevaplar. Bu tamamen projenin gerektirdiği Evet. insan sayısı bütçeyle alakalı bir şey. Sen İstanbul Üniversitesi olarak proje İstanbul Üniversitesi Enstitüsü olarak dahil oluyor ama sen şahıs yani araştırmacı olarak dahil oluyorsun. Yani kontak insan olarak ya da bütçenin gittiği insan olarak işte kaç kişi gerekiyorsa takım olarak genellikle birkaç kişidir zaten 2-3 kişidir en az hani büyük projelere dahil olan. Beni Yani duyabiliyor musun hala? evet Herkes. bir reasoning gerekiyor ona yani. Hani diyorsun ki şu kişi şunu yapacak, bu kişi bunu yapacak yani gibi bir şey yapıyor. Yani TÜBİTAK Tabii projesi tabii. gibi aslında. Çünkü gereksiz Tabii kişiyi de canım her yani şey peki bu ne belli. yapacak diyecek yani sadece hani projeyi yazıyor Hayır olmak değil öyle bir ama şey aynı yok. zamanda iş görevi ve dağılımının düzgün ve uygun olmasını gözetiyorlardır diye düşünüyorum. Tabii tabii. İş Tabii mutlaka. paketlerinde Ama şey görevleri yapabilirsiniz. Pardon Sedef. Yani eğer hani şey yoksa kendi üniversitenizden ya da diğer üniversitelerden yine portal dediğim gibi bu yani kazanmış projelerin hepsi açık bilgi hani onlara ulaşıp onları mesela bu tarz bir toplantıya konuşmacı olarak davet edebilirsiniz. Onların deneyimleri ne oldu, nasıl yaptılar, nasıl buldular, nasıl zamanlayı ve bu bahsettiğim şeyleri, organizasyonları da mutlaka katılın. Onlarla bir bağlantı kurarsanız hani onların bayağı workshopları falan oluyor anladığım kadarıyla. Bu TÜBİTAK'ın. Bir yerden başlamak lazım. Hani bir an önce hani çok şey yapmadan ama hiç yoksa yani küçük küçük başlayabilecek noktalar görüyorum ben en azından. Evet, çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok aydınlatıcı oldu. Son soru alalım varsa yoksa bir saat oldu zaten.
Buyurun. Evet. Ben de bir şey sorabilir miyim? Çok teşekkürler Sedef Hanım. Çok güzel, bilgilendirici bir sunumdu. Biz yıllar önce İstanbul Üniversitesi'nde birkaç öğretim üyesi Avrupa Birliği proje yazım eğitimi aldık aslında, yaklaşık bir 3 ay kadar. Ve orada bayağı hani yetkili bir kişiden almıştık açıkçası ve sanırım bir takım denemeler oldu. Ama başarısız oldu ne yazık ki. Dediğiniz gibi bu konuya çok ciddi bir zaman ayırmak gerekiyor. Siz 2 ay dediniz, oradaki eğitmenimiz 6 ay kadar bir süre hani yoğunlaşmanız gerekiyor demişti. Bir de ben şunu merak ediyorum. Çağrıyla birebir uyum önemli değil mi? Yani diyelim ki benim farklı bir fikrim var, farklı bir alanda bir şeyler yapmak istiyorum. Eğer o çağrıya birebir uymuyorsa direkt reddediliyor değil mi? İşte çağrıya bağlı. Şimdi oraya diyorum, şeylerden bahsettik, pillarlardan. Bu ERC'ler ve Marie Curie'ler bottom up diyoruz onlara. Onların belli bir şeyi yok, konusu yok. Siz ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Sadece işte yenilikçi olacak, yeni olacak, yani hani groundbreaking olacak vesaire, hani o tarz kriterleri tatmin ettiği sürece konu kısıtlaması yok. İlk pillar'daki konular excellence science altında. Pillar 2 konuları, bu 6 domain içerisindeki bahsettiğimiz, onlar top down. Onlar size ne olması gerektiğini zaten söyler. Konu o konunun, o skopun dışına çıkmamanız gerekiyor. Çıkarsanız iyi not alamazsınız. Yani çıkan projeyi alırlar, dahil ederler. O bütün o expected outcome'lar, hani nelerin bakılması, nelerin araştırılması gerektiğini falan çok detaylı onlar yazıyorlar ve bunların hepsinin arkasında ciddi işte politik analizler ve strateji kararları var. Bu coordination support action'ların alakası o zaten bahsettiğimiz, hani research innovation action veya coordination support action olabilir dediğimiz. Onlar daha strateji geliştirme programları, coordination support action'lar ve bir sonraki 7 yıllık programa hizmet eden sonuçlar çıkarıyorlar. Ve bunlar dahilinde diğer çağrılar geliştiriliyor. Dolayısıyla Pillar 2 altındaki bir çağrıya başvuruyorsanız, evet, onların dediği şeyleri amaçlamanız gerekiyor. Hani neyi nasıl yapacağınızı söylemiyorlar ama sonucun ne olması gerektiğini söylüyorlar. Siz de o sonuca hizmet etmek için ne yapacağınızı anlatıp onları bunun gerçek bir çözüm olduğuna ikna etmeniz gerekiyor. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sedef, gayet güzel Türkçe sunuyorsun bu arada. Bence bir seneye seni tekrar davet edelim. Sen Türkçe olarak bize aktar. Çok çok güzel anlatıyorsun. Olur. Yani. İngilizce slide kalabilir ama Türkçe gayet iyi. Hiç unutmamışsın. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Kaç senedir oradayım dedin de? 15. 15. Oh. Güzel. Yani çevresinde Türk de az çünkü hocam. Öyle bir durum da var artık. Evet. İyice yani. Zaten Hollanda vatandaşı oldu. Evet. Koptu bizden yani. Yok canım, kanı Türk kanı, bizden kopamaz. Bırakmayalım Sedef'i.